Vai. Aí, travou. E aí, não vou jogar? Back. New game. New game. Será que eu faço tutorial? Tu fez? Que não. Não. Olha só, normal. Caralho, tem insano. Tem O insano, o difícil. insano. Não, eu joguei no Dark. O insano é absurdo. O insano tem. Tipo assim, tem arma só do insano. Que tu tem que tu ganha a arma no insano. Porque é muito forte. Meu Eu joguei Deus, no Dark. bicho. Ah, não, bicho, vou jogar no normal, Ah, mano. não. Eu não lembro se o insano eu acho que é permamorte. Eu joguei no difícil, então. O Vou Dark jogar no que é normal. absurdo. Erro meu. É, eu sei, eu sempre erro o teu. Para. Sim, o que que tu falou que eu precisava saber? Calma, calma. Ih, vai lendo aí. Não, não, não. Eu vou te explicar essa batalha aí depois. Os reinos nórdicos contra Nilfgaard. Que é isso, cara? Elfos e druidas. Não, bicho. Não é isso. Tu não tá escutando a mulher? Tudo. Tá Temerem maluco? uma cidade. Tá, vou te explicar tudo isso aí que tá aparecendo. Ah, isso aí pra frente é do jogo já. Tá. Ó, gráfico só o file. Ah, pera aí. Que foi? Come on, sixes. Daddy needs you. Oh, shit. Ha! 20 orange to Grandad. Looky there, he's awake. You daft! Don't go in there! Shut it, he's in Conde, chains, dá uma can't do a pausar? thing. Am I right, Master Pera aí. Geralt? Tá. Pera aí, 2 segundos. Tá pronto aí, sabe? Não vem dar uma olhada aqui rapidinho. Tá. Tá bom? Tá, foi.
Claro. Alô, Conte? Oi. Voltei. Chegou o Waifo aqui. Tá, deixa eu explicar logo, então eu preciso saber. Pausa aí, pausa aí, pausa aí. Tá. A atriz é uma mulher ruiva, ela vai aparecer já já. Não vai demorar muito. Ah, vai Ela lá é... aí. Já tá falando. Já. Não, relaxa. Ela é tipo a paquera do Geralt, mas tu pode dar um frio nela, dar um gelo nela. Que mais? Aquela batalha lá foi basicamente um rei, ele falou, ele pediu ajuda do Escoia'tael. O que é o Escoia'tael? São os não-humanos. Quem são os não-humanos? Anão, elfo, druida, essas paradas assim. Aí esse rei pediu ajuda dos não-humanos, dizendo que ia dar coisa pra eles, que ia dar moradia pra eles, que eles são meio excluídos, tá ligado? Cala a boca, peraí. Aí esse rei disse que ia dar ajuda pra eles se eles ajudassem na guerra. Eles ajudaram na guerra e o rei passou a perna neles. Aí. Qual é o outro? Acho que é só isso, né? Só isso? Tá, é isso. Só isso. Por enquanto é. Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Monster Slayer, my ass. A regular Harson. Peraí que tá muito alto. 2 segundos. I heard witches only start out as roadside orphans taken in by mages who experiment on them. Fuck's sake, they plough witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill. I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Walk around behind me if you want to shake. How foolish of me. Vers! Unshackle him. Ah, para, bicho. Eu não vou apertar, não. Agora eu não vou, não. 11h30. Geralt, of 11h30. Rivia. Care to introduce us? No, thanks. Bring something to drink. We can't sit here cotton-mouthed. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while.
Got good at beating others. You're a witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that? For nothing? No, for Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse. Essa é a mulher lá que eu falei. Teu irmão não viu nada disso aí? Pera aí, cara. Pô, bicho, tu tá gemendo, caralho. Witcher, are you up? His Majesty, King of Temeria, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, milady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, milady. Witcher. Vai embora. Meu Deus. Que isso, cara? Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. They've cleared the forests, they're pillaging nearby villages, and they'll soon be murdering each other en masse. Why? Because Foltest's having a spat with the mother of his bastard twins. This is a really stupid war, Triss. Bastards or not, the children are still royal blood. The Lavalettes are an old Temerian dynasty, and the mix is sufficient basis to vie for the crown. History has known stranger contenders. Which doesn't change the fact that... I know. Foltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined, but they're kings, one of whom we serve. And I'll see Foltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Tá aí, Conde? Tô. Ah, tá. O Foltest é o rei lá que passou a Did perna you nos dream caras, of the nos caras. wild hunt again? Se tu falar a frase em amarelo, vai acabar o diálogo. Aí tu pode falar com as frases brancas, que vai continuar. The unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a corpse. Foltest has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the colts they ride. Eu esqueci de falar disso do assassinato. One of the Que é no scouts final do swears primeiro he saw jogo. a dragon down by the Peraí. river. Claims he ran into a Scoia'tael unit. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon? In the midst of civilization? Please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forktail or a slizzard.
Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The wild hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. All right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Fala aí. Tá, o assassinato foi no primeiro jogo. Um cara tentou matar esse rei aí, que esse rei é tipo, parceiro dele, tá ligado? Aí eles têm um trabalho, pá. Aí o cara tentou matar esse rei, e aí é isso. Aí tu matou ele antes dele matar o rei. Agora tu descobriu que esse cara é um bruxo. Só que tu também é um bruxo. Aí se falarem, se revelarem isso, tu vai ficar meio... Só que o quê? O quê? Não entendi. Só que o cara que tentou matar o rei era um bruxo. Sim, aí. O bruxo, tipo assim, eles passam por mutação, eles ficam fortão, pá. Só que tu também é um bruxo. Aí ia ficar meio pegado se descobrisse que o cara é um bruxo. É isso. Porra! Tá maluco? Pera aí. Ó, bem imersivo. Pera aí. Pera aí que eu tô avacalhando. Control. Tá, um pouco melhor. Meu Deus, olha isso. Aperta o botão esquerdo aí. Do botão direito do mouse, Não desce nada. Não, ah tá, então jogou antes. Calma. É porque tu pulou o tutorial, não sei se ele... Aí, eu vou continuar. É Z, né? Aperta Z aí, cara. Aí. Quando faz isso, tipo, meio que... Se tiver um item em algum lugar, nessa área, vai aparecer, tá ligado? Alguma coisa escondida, uma coisa diferente. We know each other? Don't recognize your old mates. We're the Crinfrid Reaver. Ah, é, esqueci de avisar também. É isso aí. After the hunt for the Golden Dragon, he took a spill and hit his head on a rock. He can still be a beast in battle, but besides that, he don't do much save eat and shit. Rarely even lusts after women. I doubt that's amnesia. I'm Kenneth, and this one here they call Desperate, and this is New Boy. He's apprenticing with us. I haven't had much luck with the monsters of late, so we enlisted. Now New Boys, I mean, we all got a little... What kind Tá, of basicamente o Geralt perdeu a memória, viu? Então, a soldier's honor versus a knight's? vai ter alguns personagens que tu vai conhecer, mas não vai saber quem é. Vão te conhecer, mas tu não vai saber quem é. Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true. Who knows? Alright, fuck no, the sound of the... Pelo amor de Deus, bicho. Come here, soldier, slipping on that shite. The word is, they're getting what they deserve. Order! March! Those trebuchets are fucking pounding the pulp out of them. Must be shitting themselves on the walls. Laugh all you like. Come here, salt to be slipping on that Vulture shite. said if you don't hurry, he'll rip your balls. Take the knights alive. Esse começa meio lentinho, Mas o jogo é bom, Pelo amor de Deus, tá muito alto essa porra. Eu quero ver tu zerar, Não, acho que eu não vou não. Beautiful day for battle. Ah, hoje? Fear not, Excellency. We're out of Tu vai ficar range of jogando, eu their vou sair mais armies. tarde, tu vai ficar jogando daqui até 9 horas. Aí 9 horas tu vai me ver jogar Outlast. Não, mas hoje à noite tem Outlast, correto? Oi? Hoje à noite é Finally. Outlast. Como é que vai ser? Eu vou te Traitors of the assistir ou realm vou boil comprar tar on the também? walls while you Dá, dine se with tu the quiser royal comprar, à advisor. vontade.
How may I assist you, sire? We mount an assault today, and you'll be at my side. Vou comprar. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. Segue, se bem que eu queria te assistir jogar também. Eu queria que eu assistisse jogar também. Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. Olha esse cara. Master Geralt, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. Might I know why? Too often they take me for someone I'm not. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brenner and during our foray into the Pontar Valley. Norman Sador. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador. For your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Ah, bicho, tem que seguir esses caras, mano. Calma, calma. Que é o balista? Balista. É o... Forgive balista aí. my candor, Your Majesty, but I must O jogo é ask, o início é meio what lentinho, calma. fate Bem awaits lento, the né? royal bastards Só um when... pouco. They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Your Majesty, Ada is dead. And I see. this conversation is over. Pô, sumiu. É porque tu pulou com o verso. Black ones in Eu my sei. camp before a battle. Ah, What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. I couldn't have handled it better myself. I always knew you were one of us. Have you learned anything about the assassin? Nothing new, sire. A month's passed and we don't know any more than we knew when we began. This investigation's going nowhere. My agents have learned I want you at my side. Muda muito essa resposta que eu dou pra ele. Then you may go where you please. depende. Thank you, sire. Eu poderia ter dito que ele era um Where are you né, aiming, um mago, imbecile? um bruxo, sei lá. Soldier! Spyglass! Algumas mudam o jogo todo, algumas não. Eles mostram quando, tipo, é uma decisão What is importante. going on up there? The Não. gods count Mas de acordo com o que tu activity! vai jogando, tu vai sabendo que deve ser Aim for the importante ou não. rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? Bicho, eu quero jogar, mano. Tá mirando com a balística, tu sabe, né? Tem que acertar esse Tá. cara aí. Qual Aquele dos? cara aí do outro lado. Esse aí, esse aí. Eu errei esse tiro. Three degrees. Eu não sei como é que funciona a mira, né, mas... Caralho, passou em cima. Ó, o meu Did we foi hit the assim. Né? bastard? He ducked. Damn it! We'll get him on the walls. Follow me, Witcher! Posso jogar já? Ainda não. Ainda não? Não, já tu vai começar a jogar. Agora, eu acho.
que seguir o cara, segue o cara. Caralho, os escravos aí. You know, Witcher, I'm prepared to forgive Louisa. Olha aí, sabe que eu sou um bruxo? Ah, porque ele é o rei, né? Entendeu? Are you mocking me? Mas todo mundo sabe que tu é um bruxo. Tu é um bruxo I'm famoso. certain Louisa will realize her mistakes. Então, tu disse pra mim que ia ficar escroto Não, se o ele- pessoal descobrisse que eu era um bruxo. It's quite simple. E não, se o pessoal descobrisse que o assassino, o cara que tentou assassinar o rei é o bruxo. She made demands I could not fulfill. Understand? I think so. Count Etcheverry É and others famoso. immediately intervened, all noble, all sympathetic. They claimed the evil king would take her children. O rei subindo, isso aí é engraçado. Even place them on the throne. A voz dele é engraçada. A motherly love used. Tô na frente, tô na Deixa ele frente. pra trás. É lógico. That would weaken the throne. Eu que sou alteza. Witcher, to the top. Taking orders, smash your bow. Going and country there, your wife. Ele falou de um tal de Emir. É tipo, é o rei do outro reino, viu? Que eles estão em guerra. Deixa claro. Uma porrada. Stay away from me. Look alive, man! Cara, instantâneo. Acho que é bonito. Where the hell are we headed? What the fuck do we want? Victory! This I like! Fala com o cara aí, sério. Tá esperando. Eu tô clicando pra falar. Weapons at the ready! Mocota, tô clicando. Clico pra falar, ele fala com os outros. That Aí só tower mais was dois, né? ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the Highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is, until we ran into Arian Lavalette. Vai ter porrada. Agora tu vai jogar. Porra, tô dormindo aqui já, mano. Para, mano. O início é lentinho, calma. Eu te falei isso. Eu conheço esse papinho, eu conheço. Quando chegar em Floston, aí o bagulho vai ficar louco. Assassin's Creed agora, é? Bora. Não sei nem como é que bate, mano. Vai aprender. Ó, no espaço tu desvia, viu? Aperta o espaço. Meu Deus. Caralho, peraí. Eu não sei quem é quem. Licença. Aí no botão, com o botão direito defende, no espaço tu desvia. Não, botão direito eu não defendo, não. Lord Suxon, you Lord shall Jerry push for the defende. center aisle and bring down that gate. It's a good day to kill, your majesty. Follow me, gentlemen. For Temeria! Some. Lord Swan, you and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Arian Lavalette in order to break the defendant. Yes, Your Grace. Geralt, gentlemen. Essa parte eu penei, viu? Eu tava na dificuldade maior. Que um tempão aí. Oxi, perfeccionista. Fall back, goddammit! They've taken a good position. Aperta o botão direito aí, eu acho que tu defende. Não defende, não. Não? Não. Como defende? Olha Tá, aqui. deixa eu... Aperta Tab. Ó, Aperta Tab aí. não acontece nada. Nada? Ah, então o jogo vai te ensinar ainda. Vai, segue aí. Pra onde tu tá indo, cara?
bicho, que porra de passo é esse, mano? Calma. É porque ele tá na área segura, calma. É, pelo amor de Deus, bicho, mó guerra rolando e o cara tá... Vai, já pode correr já, tá caindo um monte de flecha. Aperta shift, cara. Pô, tá de sacanagem também, tu tá correndo. Ih, Tá bom. morri? Um tiro. Vai assim ali de frente. Tu vai assim na flecha, cara. Pelo amor de Deus. Agatha, pega Code, pelo amor de Deus, velho. Ah, para. Meu Deus. Tu não salvou o jogo. Tu tem que salvar o jogo direto, viu? Tu lembra do primeiro Ori? Se não salvasse, tu voltava desde o início. Deu entendeu assim. Se não salvar, tu vai voltar muito longe. Então tem que salvar o máximo que tu puder. Salva no F5. Take no prisoners. Lord, get... Ah, bicho. Como é que eu vou defender então a flecha? Como é que eu vou passar? Tem Bora. outro caminho pra ti. Bora, tem que ir pra outro velho. lugar. Bora. Não é por aí que tem que... Que isso, cara? Travou! Que isso? Pô, bicho, pera aí. Pera aí, bicho. Isso não acontecia comigo. Salva o jogo, salva o jogo. Não, não, vai no último aí. É aí, né? Nem eu sei, bicho. Que dia é hoje? Cadê? Sobe, é lá de cima. Pera aí, Aí. É o que tem mais tempo aqui. 25 Pelo amor de segundos. Deus, bicho. Tá? Calma que eles são eles são eles. Hello, knights. They're traitors. Take no prisoners. Lord, get up. Calma. Não, peraí. Fall back, gods. Uf. If this persists, they'll pick us off like that. That ballista would do the trick. Salvei? Mexe essa câmera, cara. Mexe essa câmera, por favor. Peraí. Lugar errado, né? Lugar errado. É pra eu descer, bicho. Desce aí, desce essa escada aí. Desce essa escada aí. Essa escada aí, desce. Tem o caminho da esquerda aí. Aí. Ah, bicho. Engraçado. Ah, isso aqui é que nem o Uncharted, né? Aperta Tab agora. Aperta Tab aí. Nada? Aperta Caps Lock. Esses caras vão te bater. E aqui, cadê a espada, porra? Tá aí, tá aí. Ah, peraí. Isso aqui não existe. Pode desviar, tu sabe? O que tu usa teu sinal? Aperta aqui. O que tu vai usar um poderzinho. Pô. É o poder de bruxo. Jogou nem Só que eu não sei qual é. Eu não lembro como. É porque tu pulou o tutorial, né, cara? Foda-se. Eu não lembro qual é o botão que troca. Olha, aí. aqui é dinheiro? Não deu de é Tab, que dinheiro. Olha o cara aí, bicho. Kill the Witcher! Vem. Olha o cara do escudo, tu vai ter que usar o sinal contra ele. Peraí, bicho. Teu poder. Kill the Witcher! Bicho, o jogo não é nada imersivo. Persigo, cara. Peraí, bicho, que isso? Ah, peraí, para. Aí você...
Caralho, bicho. Cara, é muito ruim, cara. Bicho, muito maluco, mano. Bicho, Eu o cara é falei que muito salva lento, mano. Muito lento, falei velho. Tem que ir desviando, aperta Pô, espaço. bicho, eu tô desviando, cara. Eu te falei que tem que salvar toda hora. Vai te fuder, bicho, eu desci uma escada. Você tem que salvar toda hora, porque aí você vai voltar lá de cima, aí você vai ter que descer de novo. Meu Deus, Conde. O jogo é bom, o jogo é bom. Eu tenho que. Aperta Q, pressiona Q. Pressiona Q. Não é também. Não sei. Ah, tem duas espadas. Uma é de aço e a outra é de prata. A de aço é contra Ah, tá de seres sacanagem, humanos. né, bicho? A de aço é contra seres humanos e a de prata é contra monstros. Porque os bruxos são caçadores de monstros, né? É o teu trabalho. Aí, ó. Na tua direita, atrás que tem. Para, bicho, que isso? Bela desviada, Cezão. Grande. Não pode salvar no meio da porrada, né, bicho? Tá de sacanagem. Olha aí, que é isso? Que isso? Ai, peraí. Stand your ground! Que isso, pô? Peraí. Eu mirei pra trás. Kill the Witcher! Stand your ground! Eu desviei, peraí. Desvia! Aí, babaca. Peraí. Stand your ground! Peraí, bicho, eu tô desviando. 11h30. 11h25. Vai! Meu Deus, uma lentidão, bicho. Vai! Por trás! Pega até Por isso, trás. bicho. Vai, cara! Vai! Vai também muito lento! Bicho, é porque ele senta quando eu jogo a magia, ele não tá sentando. Senta aí, caralho. Agora por trás! Por trás! Cara. Eu tô indo pelo lado, bicho. Ah, bicho, ele sentou. Eu achei que ele não fosse sentar. Usa magia quando estiver perto dele, cara. Obrigado. Vai! Vai te Amém! ferrar, Salva o bicho. jogo, por favor. Olha ele lá. Calma. Salva! Salva o jogo. Boa. Cala a boca. Tá, que pariu. Vem, cai dentro. Tá correndo! É, não funciona nele? Pera aí, que isso? Pegou em mim. Porra, bicho. Ah, não. Não, isso é muito ruim. Pera aí, bicho. Ele do nada ele ruxa pra frente, eu nem faço nada. Olha! Fatality.
E aí? Para com isso aí, cara. Olha esses plebeu, mano. Olha isso, bicho, tudo bugado. Ah, pera aí. Vai aí, caralho. Senta aí. Grande, boa, que isso? Não, hein, babaca. Tá Bicho, é tudo isso só pra tirar essa porra aqui. The tower men! Storm the tower! Tinha até esquecido de Salve, salvar. salve, salve. Por favor. Vai. Isso aqui é Hollow Knight, tá? Ah, bicho, tá de palhaçada, dá pra subir aqui. Bicho, porra, tu me fez vir Tem pra uma cá, escada cara. ali, cara. Tem uma escada ali na direita, cara. Aí, ó. Na esquerda. Aí na tua frente, cara. Na tua frente aí. Isso é uma escada. Só que você tem que ir pra... aí na tua... Cara, atrás disso tem uma Cara, escada. bicho, tá camuflada a porra da escada. Ai, caralho! Pô, tá camuflada a escada, bicho. Ah, pera aí. Tá, saiu do meu horário. Vai ter que continuar isso aí. Falou. Vazou. Blow the lilies! Eita, pô. Blasphemers! Follow me! First man to the tower will never walk for wide. Onward! Attack! The door! Smash the door! Axemen, give me splinters! Kill the Witcher! Stand your ground! É, acredito. E eu não salvei. Pera aí, bicho.
Sobe a escada aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Desist, or be put down like the rabid dogs you are! Aryan Lavalette, this will be no easy task. Surrender, Aryan! You'll be treated with honor! Go plow yourself, king! Bury them in arrows! Come on, men! For Temeria! They're well shielded. Got a better idea? I'll try to get inside. It shouldn't be hard if the archers provide cover. That's the son of Louisa and the old Baron. Heir to... I'll try to reach... Cover the Witcher! Que isso, pô? Como é que eu vou passar? Down with Foltest! Pô, bicho, sobe a escada, mano. Meu Deus. The famed Geralt of Rivia. You've fallen low, Witcher. Word has it you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute you may lose even those. Choose. Hear that, men? The king sends a Witcher, and we are to surrender, forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a Witcher's sword. Is that how you would live? Will you bow your heads before Foltest? Never! You heard them, Witcher. Don't be a fool. This is no game. Your men don't need to die. Surrender, and the king will show mercy. My mother has seen enough of this king's mercy. What'll you do? Throw yourself on my sword? Run? He made mother a harlot, then denied her before all the realm. True enough. But no massacre, no misguided heroism will change that. Drop your weapons. Should anything happen to my mother, I shall find you and kill you.
Arian Lavalette laid down his sword. Well, well. Have you spoken to him? Briefly. Just before they took him off to the torture chamber. The hard luck of a traitor. Continue. While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edda. To think it almost killed us all. Arian Lavalette has surrendered the castle. Open up! And the Baron lives? Yes, he lives. I'm not spiteful. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to beat us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the King's Special Forces. We want to see him! You doubt my words, dog. Open the gate now! Sire, Vernon Roach. Tell me, Roach. there's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine. And beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery. But we've yet to penetrate that area. Cross, quickly! Protect the king! Dragon! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoarding! I'd give my leg for a heavy crossbow right now. It's a dragon! I can't believe it! Marigold, stop admiring it and do something! It's not that simple! Before the brute turns my army to cinders! Witcher, how do you fight something like that? You don't. Lavalette! Some professional you are. Dragon! We've got Take to get cover! to the town. To the We might hoardings! stand a chance there. Is it true you witchers don't hunt dragons? This one doesn't seem to know that. Do you want me to go over and tell him? No idea. You're the monster expert. The gate! They're at the gate! At them! Blasphemers! Blasphemers! Ah, vai se ferrar, mano. Dragon! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoarding! Give my leg for a heavy crossbow right now. It's a dragon! Blasphemers! I can't believe it! Marigold, stop admiring it Ele, and porra, do mata os something! caras. It's not that simple! Before the brute turns my army to cinders! Witcher, how do you fight something like that? You don't. Lavalette! Some professional you are. We've got to get to the Dragon! town. Take cover! To the hoardings! Is it true you witchers don't hunt dragons? This one doesn't seem to know. Blasphemers! Do you want me to go over and tell him? No idea. You're the monster experts. The gate! They're at the gate! At them! Blasphemers!
Triss! The bridge is burning! Quickly, this way! Plowing dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Ha! And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fen took a priest to task. Finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire? That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of? I fainted before I could really get going on him. You've some work to... Yes, sire. Witcher. Your Grace. I've a mission for you. One suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered. You must try to find this other passage on your own. All right. I'm relying... Where are those axes? Move your asses! Would you release us, soldier, sir? Shut it. We're innocent. The king will decide your fate. Guess they'll never learn.
Não, véi. Ai, caramba. Scoia'tael. Blow the lilies! Knowledge! Blow the lilies! For the Baroness! Crush those vermin! Blasphemous! Knowledge! They're no knights. They're traitors. Take no prisoners. Knowledge! For to marry a man! To die but to marry is to die a good death!
You have just become the most titled witcher in the world. I'll remind you of that when this is all over, sire. See, Vernon? Lucky he did. The priest... I saw Scoia'tael on the river. Where? How many? What colors did they wear? Plough the elves. Scoia'tael. You're either telling the truth or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. Foltest bastards. We might have arrived at the same time if... Be specific, which... Well, the archpriest... His Majesty King Foltest of Temeria. Arthur Tales, erstwhile Count of Nesvelt. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation. Anais and Boot. The royal... Don't test my patience, Tales, and I'll grant you a quick death. Confess, Foltest, before the gods and the people. Boosie and Anais are the fruit of... You may not have noticed, Tales, but I just took this. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Where have you taken the children? The Solar. They're in the Solar. What is this? Blasphemy! Sorcerer's tricks! Quiet down, Tales. This is a church. I'll not forget this, mutant. You hear? Damn, I've seen assaults go awry, but the dragon topples them all. Tops. Tops what? Well, The city's turned into a living Damn hell. nonsense. Geralt, you should men know. rape and Is pillage. it possible to tame a dragon? The dragon's back! I can't. Porra. The dragon's back! I can't. You saved my life again. Ask what you will of me, Witcher. Within reason, of course. I need to leave, sire. I'd like Triss Merigold to come with me. If she wants. Are you blind? She's enamored with you. You may leave, and none shall stop you. Who goes there? Foltest. I've come for my children. Geralt, wait here. You might scare them. Ah, thanks be to the gods. My prayers are answered. Go, Boosie. That's not my father. But it is your king, boy.
bells. Your triumph is complete. The city and fortress taken, sire. Time to thank the Forefather and the Mother Creatrix for this great victory. A moment, blind man. I've not seen my children in 6 months. The gods can spare another minute. Listen to me. Your mother and I quarreled, but that is over. She was deceived. Evil men turned her against me. These men have been punished, and all will be well from now. No tears, Boosie. One day you'll be king, and kings do not weep. Armed men approach, sire. Children, go to the refectory. My knights will soon be here. You must meet them, for one day you will rule them. Boosie, go wash your face. They must not see that you wept. There's a bucket of water in the next room. Anais, help your brother. Sire, let us pray. They must look like the royal children they are. They have your eyes, sire. Caramba, matou. I suppose that's the extent of what you'll give me. Does this mean I'm free? Foltest, King of Temeria, has been murdered. Unfortunately for you, you're the only suspect. The murderer outsmarted you, so I'm to rot in this dungeon. Oh, no danger of you rotting. You'll hang.
Convince them otherwise. I have no influence over the court. For fuck's sake, you command the Blue Stripes. Do something. The real murderer is free, and he's further and further away with every hour you spend prancing around in here. I find the Killer Monk story unconvincing. I don't claim he was a monk. He was wearing a frock, though. He sailed off in a boat with some Scoia'tael. Would you recognize him? No problem. A mountain of meat. Never seen anyone bigger. What would you do if you escaped? I'd go after the Kingslayer. You know where to look for him? Some Scoia'tael helped him escape. That's where I'd start. I expect you might know this particular group of elves. How'd you work that out? They wore blue-striped masks. Trophies, I expect. Yorveth's commando. I know where to find them. We've a trail to follow after all. If you want to start over and take it easy this time, get me some food. Now that you mention it. Vers! Bring us food and drink. Shame you didn't think of that earlier. It's your own fault, Geralt. Your fate is in your hands. Thank you. Never heard of women serving in the Special Forces. This is one of my best people. How'd she wind up in the Blue Stripes? I pulled her from the paws of the Scoia'tael. Just 16 when they torched her village and slaughtered everyone. The unit commander took a liking and spared her. One last thing. This file is about one Geralt of Rivia. And Foltest's death? Actually, Geralt's death. The report details events from 5 years ago. Rivia. Population 1,234. In that, 253 non-humans. September the 25th, 1268. A riot erupts. A massacre ensues. The streets run with the blood of elves and dwarves. One person finds the courage to face the raging crowd. During the rioting, 76 non-humans perish, including the Witcher Geralt of Rivia. Stabbed in the chest with a pitchfork by a man of whom we know only that his name was Rob, and he owed 3 crowns at the local tavern. Yennefer of Vengerberg dies trying to heal the Witcher. The bodies of Geralt and the sorceress are taken away by a mysterious young girl with ashen hair. Their place of interment remains unknown. I remember. Rivia. Yennefer. What just happened? I saw my own death. And the rest? Have you regained all your memory? That's all. I just remember the end. Vers! Interrogation's done. Restrain the prisoner. I'll take the key. I sail upriver at dawn. Guards will collect you in 5 minutes.
Eat. You'll need your strength. Not yesterday. He was a hero, pretty much. Everyone's man. Personally saw him cut down 20 men in the blink of an eye, so it's no surprise. See him dashing along those walls? Can't rightly say I ever saw his sword the blade move so fast. I thought that beast would tear him to bits when it came out of the clouds. Delayed don't mean denied. Hangman will do that tomorrow. What say we teach him a lesson?